E alguna vez has sentido que la rabia te domina, que un comentario o una actit, ad agna logra arruinar tu dia. Imaginate por un momento poder enfrentar a cualquier situación sin perder la calma, sin permitir que el enojo tome el control. Hoy quiero invitar a un viaje hacia un estado de serenidad, y claridad, don tu bienestar emocional no depende de lo que otros hagan o digan. No se trata de ignorar o reprimir lo que sentimos, sino de aprender a observarlo e entenderlo, y a transformarlo en fuerza para vivir más libremente. Por cuando dejamos de enojarnos, cuando dejamos de molestarnos, abrimos la puerta a relaciones más auténticas, a decisiones más conscientes y a una vida más plena. A lo largo de este recorrido descubrirás que la verdadera libertad comienza en el momento en que somos dueños de nuestras emociones, y no sus esclavos. Prepárate para cambiar la manera en que reaccionas, y para encontrar un equilibrio que hasta hoy parece inalcanzable. Gestionar nuestras emociones antes de reaccionar es una habilidad que marca la diferencia entre vivir controlados por los impulsos y vivir desde la conciencia. Cada día nos enfrentamos a situaciones que podrían desencadenar enojo, frustración o molestia. Un comentario inesperado, un gesto que nos irrita, un evento que no sale como lo planeamos. La reacción automática muchas veces nos lleva a palabras que lastiman, decisiones que lamentamos o tensiones que permanecen mucho más tiempo del necesario. Sin embargo, cuando aprendimos a detenernos un instante, aunque sea por un par de segundos, y a observar lo que sentimos, abrimos la posibilidad de elegir cómo responder de manera consciente. Eso pasa, por breve que sea, permite que el impulso no nos arrastre, que la emoción no gobierne nuestro comportamiento, y que podamos actuar desde una perspectiva más equilibrada. La clave está en reconocer que las emociones no son enemigas, son señales que nos informan sobre lo que ocurre dentro de nosotros, y nos ofrecen una oportunidad para conocernos mejor. La ira, por ejemplo, muchas veces no es más que un indicador de necesidades no atendidas, de límites que han sido sobrepasados o de expectativas que no se cumplen. Identificar la raíz de esa emoción nos permite actuar con claridad, en lugar de reaccionar de manera destructiva. Este proceso no implica suprimir lo que sentimos, ni negar nuestra humanidad, sino permitirnos sentir, sin dejarnos arrastrar por la emoción, hasta que control nuestras acciones. Practicar esta gestión emocional requiere atención plena, disposición a observar nuestras respuestas y un compromiso constante con nuestro propio bienestar. Cada vez que logramos posar antes de reaccionar, estamos entrenando nuestra mente y nuestro cuerpo para responder desde la calma, fortaleciendo la resiliencia y la paciencia. Con el tiempo, esta habilidad transforma nuestras relaciones, ya que las interacciones con los demás dejan de estar tenidas por reacciones impulsivas y comienzan a estar guiadas por la comprensión y la serenidad. Además, nos ayuda a cuidar nuestra salud mental y física, porque la ira constante, la frustración acumulada y el resentimiento generan estos que impactan directamente en nuestro organismo. Aprender a gestionar las emociones antes de reaccionar es, en esencia, un acto de respeto hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodean, un paso hacia una vida más armoniosa y consciente donde cada decisión, cada palabra y cada acción surge desde un lugar de claridad, y no desde la fuerza del impulso o la presión del momento. El autocontrol
no es simplemente la capacidad de contenerse, sino la habilidad de dirigir nuestra energía emocional hacia la claridad y la acción consciente. Cuando aprendimos a mantenernos serenos frente a situaciones que podrían provocar enojo o molestia, descubrimos un poder silencioso que transforma nuestra vida y nuestras relaciones. La ausencia de autocontrol no solo genera conflictos con los demás, sino que también nos coloca en un ciclo donde nuestras emociones gobiernan cada decisión, cada palabra y cada gesto, creando un ambiente interno y externo de tensión constante. Por el contrario, quienes desarrollan esta capacidad logran responder con calma, incluso ante provocaciones, establecen límites claros sin necesidad de confrontación agresiva. El autocontrol nos permite observar lo que sentimos sin identificarnos completamente con la emoción, reconocer la presencia de la ira, la frustración o la molestia, y elegir conscientemente cómo actuar. Este ejercicio constante fortalece la resiliencia, por cada vez que logramos detenernos antes de reaccionar, estamos entrenando nuestra mente para no sucumbir al impulso y para enfrentar los desafíos desde un lugar de equilibrio. Además, el autocontrol tiene un efecto directo en la calidad de nuestras relaciones. Las personas a nuestro alrededor responden de manera diferente cuando nos mostramos serenos, pacientes y comprensivos. Se reduce la tensión, se abre el espacio para la comunicación auténtica y se fortalecen los lazos de confianza. Este proceso también nos protege de consecuencias negativas que surgen de reacciones impulsivas, ya que muchas veces el enojo momentáneo puede dañar vínculos, generar conflictos innecesarios o dejar cicatrices emocionales difíciles de sanar. Practicar el autocontrol requiere conciencia, atención y práctica diaria, pero sus beneficios son evidentes en cada aspecto de nuestra vida. Nos ayuda a tomar decisiones más acertadas, a mantener la calma en situaciones de presión y a desarrollar una actitud más positiva frente a los desafíos. Con el tiempo, esta disciplina emocional se convierte en una segunda naturaleza, un hábito que nos permite movernos por la vida con mayor libertad y serenidad, donde cada elección surge de la claridad y no de la impulsividad, y donde la tranquilidad interior se convierte en la base para enfrentar cualquier circunstancia, ya que la verdadera fuerza no reside en reaccionar con intensidad, sino en mantener la calma, responder con conciencia y generar un entorno de paz, equilibrio y armonía que se refleja en cada acción que emprendimos y en cada relación que cultivamos. Nuestros pensamientos y creencias ejercen una influencia profunda sobre la manera en que experimentamos las emociones y, en particular, la forma en que nos predisponemos a sentir enojo o molestia. No siempre reaccionamos por lo que sucede externamente, sino muchas veces por cómo interpretamos lo que ocurre. Una palabra, un gesto o un hecho pueden desencadenar sentimientos intensos no solo por su contenido, sino por las ideas y expectativas que llevamos dentro. Si creemos, por ejemplo, que los demás deben actuar siempre según nuestros deseos o que el mundo debe ser justo de manera inmediata, es casi inevitable que surja frustración cuando la realidad demuestra lo contrario. Esta conexión entre pensamiento y emoción nos recuerda que gran parte de nuestra ira no proviene de los otros, sino de las historias que construimos en nuestra mente. Al observar y cuestionar estas creencias, podemos abrir un espacio donde la emoción deja de controlarnos
why comenzamos a responder con mayor libertad. Comprender que nuestros pensamientos moldean nuestra experiencia emocional nos permite reconocer los patrones que nos llevan a enojarnos con frecuencia, why nos da la oportunidad de transformarlos. Es un proceso que requiere introspección y honestidad, porque implica mirar de frente las expectativas rígidas, los juicios automáticos y las ideas limitantes que mantenemos sobre los demás y sobre nosotros mismos. Al modificar la forma en que interpretamos los eventos, reducimos el impacto emocional de aquello que antes nos molestaba o irritaba. Esta transformación no ocurre de manera inmediata, sino a través de la práctica constante de la atención consciente y de la reflexión sobre nuestros propios pensamientos. Cada vez que cuestionamos una creencia que nos lleva a la ira, fortalecemos nuestra capacidad para elegir cómo reaccionar y reducimos la probabilidad de responder impulsivamente. Con el tiempo, este cambio profundo genera un efecto positivo en nuestra vida diaria, porque nos permite vivir con menos conflicto, más serenidad y mayor claridad, comprendiendo que la verdadera fuente de paz no está en controlar a los demás, sino en manejar nuestra propia mente y nuestras interpretaciones. La clave está en reconocer que al modificar nuestras creencias internas y nuestros patrones de pensamiento, podemos transformar radicalmente nuestra relación con la realidad y con las personas que nos rodean, dejando de ver provocaciones donde antes solo existía interpretación, y comenzando a responder desde un lugar de calma, comprensión y equilibrio emocional que nos permite vivir con mayor libertad y armonía en cada situación que enfrentamos. Responder con calma frente a la provocación no significa aceptar cualquier comportamiento, ni permitir que los demás nos falten al respeto, sino aprender a elegir cómo actuamos ante cada situación. La mayoría de los conflictos surgen porque reaccionamos impulsivamente, guiados por la emoción del momento, y en esa reacción damos poder a lo que nos molesta. En cambio, cuando adoptamos una postura consciente, observamos lo que sentimos, evaluamos la situación y decidimos cómo queremos responder, recuperamos el control de nuestras acciones y protegemos nuestra paz interior. Este enfoque requiere práctica, porque nuestra mente tiende a reaccionar automáticamente ante estímulos que percibimos como amenazas. Sin embargo, cada vez que nos detenemos antes de responder, cada vez que respiramos y evaluamos antes de hablar o actuar, fortalecemos nuestra capacidad de autocontrol y aprendimos a responder desde la claridad y no desde la intensidad de la emoción. La calma nos permite escuchar, comprender y analizar sin distorsiones, evitando que la ira nuble nuestro juicio o dañe nuestras relaciones. Además, responder de manera serena tiene un efecto contagioso. Cuando los demás perciben que no reaccionamos impulsivamente, disminuye la tensión y se abre la posibilidad de diálogo y entendimiento, en lugar de confrontación y conflicto. Esta práctica no solo protege la calidad de nuestras interacciones, sino que también nos protege a nosotros mismos, porque nos evita el desgaste emocional que acompaña a la reactividad constante. Aprender a responder con calma implica también reconocer nuestros gatillos emocionales y anticipar situaciones que podrían provocarnos para estar preparados y actuar desde la serenidad en lugar de la reacción. Con el tiempo, este hábito transforma la manera en que vivimos, porque dejó de depender de la conducta de los demás y pasa a depender de nuestra
propia capacidad de gestión emocional. Cada respuesta consciente se convierte en un acto de poder interior, una elección que nos permite mantener la paz, fortalecer nuestras relaciones y construir un entorno más armonioso a nuestro alrededor. Este entrenamiento constante nos enseña que la verdadera fuerza no está en imponer nuestra voluntad o en reaccionar con intensidad, sino en actuar con claridad y equilibrio, en responder con conciencia, y en generar un espacio donde la calma y la comprensión sustituyen la irritación, el enojo y la frustración, creando así un camino hacia la libertad emocional y la seguridad interna que nos permite enfrentar cualquier circunstancia con serenidad, sin dejar que la molestia o la provocación definen nuestra conducta ni nuestra experiencia de la vida. La comprensión y la empatía hacia los demás son herramientas poderosas para liberarnos de la ira y la molestia, porque nos permiten mirar más allá de la quien que nos irrita y reconocer la humanidad en la otra persona. Cada comportamiento que nos molesta tiene detrás una historia, un miedo, una limitación o una necesidad no satisfecha, y al percibir esto, dejamos de reaccionar impulsivamente y comenzamos a responder con conciencia. La empatía no significa justificar comportamientos inapropiados ni dejar de establecer límites, sino reconocer que todos somos seres humanos con emociones, experiencias y percepciones distintas, y que la forma en que actuamos está profundamente influida por nuestra historia personal. Cuando cultivamos esta mirada comprensiva, reducimos la intensidad de la ira y la frustración, porque entendimos que la provocación rara vez surge con intención de hacernos daño de manera consciente. Además, la empatía transforma nuestras relaciones, porque nos permite conectar con los demás desde un lugar de respeto y entendimiento, en lugar de reaccionar desde la crítica o la hostilidad. Practicar la comprensión requiere atención y esfuerzo constante, porque nuestra tendencia natural es centrarnos en lo que nos afecta negativamente, en lugar de tratar de entender la perspectiva del otro. Sin embargo, cada vez que logramos ponernos en el lugar de quien nos molesta, nuestra mente se abre a la posibilidad de respuestas más serenas y constructivas. Este cambio de enfoque genera un efecto positivo tanto en nuestra vida emocional como en nuestro entorno social, porque las personas reaccionan de manera diferente cuando perciben que nuestra actitud no está basada en el enojo, sino en la calma y la comprensión. La empatía también nos permite reconocer patrones en nuestras propias emociones, y que al observar cómo los demás actúan, y por que lo hacen, aprendimos a identificar nuestras propias reacciones automáticas y a transformarlas. Con el tiempo, esta práctica nos enseña que la verdadera paz interior no depende de que los demás cambien, sino de nuestra capacidad para responder con equilibrio, entendimiento y compasión. Cada acto de comprensión hacia los demás fortalece nuestra libertad emocional, nos aleja de la tensión constante y nos acerca a una vida más armoniosa y plena, donde las relaciones se basan en la comunicación auténtica, el respeto mutuo y la capacidad de mantener la calma, incluso frente a situaciones que antes habrían provocado enojo, resentimiento o molestia, permiten donos experimentar la serenidad, y la claridad que surgen cuando nuestra mente y nuestro corazón actúan desde la conciencia, y no desde la reacción automática.